Unit 15, Multimedia. Part A. A multimedia system. Multimedia refers to the technologies and applications that integrate different media, text, graphics, sound, video, and animation. Its power resides in interactivity, hypertext, and hypermedia. Multimedia software is usually interactive, so you can choose what you what you want to watch, listen to, or write. Hypertext means that you can click on a word and jump to another screen with more information. Hypermedia is similar, but works with sounds and images. For example, the web. An IT student says, I use multimedia for my extracurricular activities. I download music from the net and burn music onto CDs. I copy songs onto CDs. I talk with my friends on the messenger. I also retouch digital pictures and edit video clips. To run multimedia software, you need a fast CPU, expand, expandable RAM, and a large hard disk. But what marks a computer or as a multimedia PC is its audio and video compatibilities. A sound card, a microphone, has the same pair of speakers, a high quality monitor and DVD writer, and its performance depends on all these components working in harmony. Bien, nos dice que la multimedia es la multimedia, que esta se refiere, un sistema de multimedia se refiere a la tecnología de aplicaciones que integran diferentes medios, como el texto, el gráfico, sonido y video y animación, que su poder reside en la interactividad, el hipertexto y los intermedios. El software multimedia es generalmente interactivo, por lo que puede elegir lo que desea ver, escuchar o escribir. El hipertexto significa que puede hacer clic en una palabra y saltar a otra pantalla con más información. La hipermedia es algo similar, pero funciona con sonidos e imágenes, como por ejemplo la web. Y un estudiante de IT comenta que usa multimedia para las actividades extracurriculares, descarga música de la red y graba música en CD, canciones en CD, habla con sus amigos por Messenger. También retocó fotografías digitales y editó videoclips. Para ejecutar el software de multimedia necesita una CPU rápida, RAM ampliable y un disco duro grande. Pero su marca de computador multimedia son sus capacidades de audio y video. Una tarjeta de sonido, un micrófono, un par de parlantes decentes, un monitor de alta calidad y una grabadora de DVD. Y su rendimiento depende de que todos esos componentes funcionen en armonía. Part B. Recognizing files formats. To identify the type of file, an extension is added to the file name when it is saved on disk. Common text extension, the PDF, portable document format, the doc, MS Word document, the RTF, it is the rich text format, the HTML or HTML, it is the hypertext markup language for web files. The graphics um, the graphics include charts, photos, drawing, buttons, etc. GIF
graphics interchange format. The JPG or JPEG, it is Joint Photographic Experts groups group. The TIFF, it is the text image file. You can hear songs such as songs, movie, soundtracks, and speeches, common audio formats. The WAP, it is the window wave audio format. The RAW, it is the real audio file. The MP3, it is the compressed music files. Videos refers to recording, editing, and displaying moving images. Common format. AVI, it is the audio video interleave. The MOV, it is the QuickTime movie. The MPG, it is the moving picture experts groups. Animation are made of a series of independent pictures put together in sequence to look like moving pictures. Common format. GIF for animated GIF. FWF, SWF is the for flash files. Files compressed with same have a zip extension. A popular format used to compress and distribute movies on DVDs over the net is DivX, a digital video code compressed the Parte B. Reconocimiento de formatos de archivo. Para identificar el tipo de archivo se agrega una extensión del nombre del archivo cuando se guarda en el disco. Los textos comunes de extensión son el PDF, el portátil documento de formato, el documento de MS Word, el formato de texto enriquecido, RIFT, HTML o HTML, marcado de hipertexto, idioma para archivos de web. Los gráficos incluyen gráficos como fotos, incluyen gráficos, fotos, dibujos, botones, etc. El GIF, el gráfico de formato intercambio. El JPG o IPEG son fotografías conjuntas de grupos de expertos. El TIFF es un archivo de imagen etiquetado. También puede escuchar música de sonido como canciones, películas, bandas sonoras y discursos. Los comunes formatos de audio son el WAV, que es el formato de audio Wave de Windows, el RAW, que es archivo de real audio, el MP3, que es archivo de música comprimida. El video se refiere a la grabación, editar y mostrar imágenes en movimiento. Formatos habituales son el AVI, intercalación de audio y video, el MOV, que es la película QuickTime, el MPG o MPEG, son las imágenes de movimiento del grupo de expertos. Se hacen animaciones de una serie de imágenes independientes, como poner puntos en secuencia para aparecer imágenes en movimientos. Los formatos habituales son el GIF para GIF animado, FWF para archivos de flash, y los archivos comprimidos con WinZip tienen un zip de extensión, un formato popular utilizado para comprimir y distribuir películas en DVD o en la red STIP o un codec de video digital. Eso se llama compress and descomprimir. Compress, comprimido, y descomprimir, descompress. Part C, applications. In public places, for example, museums and stations, there are information kiosks that use multimedia. In education, it is used in presentation and computer-based training course. On the web, audio and video are integrated into web pages. For example, Real Prayer,
supports streaming, which lets you play songs, for example, from radio stations and video files as a continuous stream while they are downloading. In virtual reality, users interact with a simulated world. Doctors train using virtual surgery. Pilots use flight simulators to do their training. People visit virtual exhibition, etc. You can play games on a computer or video games on a dedicated machine called a video console, which you connect to a TV set. You can also play games on the net. Some websites have multiplayer facility that enables loads of people to play the same game at the same time. Bueno, nos dice que las aplicaciones, que en lugares públicos como por ejemplo museos, estaciones, hay kioscos de información que utilizan multimedia. En educación se utiliza en presentación en computadora de cursos de formación. En la web, el audio y el video se integran en las páginas web. O por ejemplo, Real Player admite la transmisión, lo que le permite reproducir sonido, como por ejemplo estaciones de radio, y archivos de video como flujo continuo mientras se descargan. En la realidad virtual, los usuarios interactúan con un mundo simulado. Los médicos entrenan usando cirugía virtual. Los pilotos usan simuladores de vuelo para hacer su entrenamiento. La gente visita exposiciones virtuales, etc. Puede jugar juegos en una computadora o videojuego en una máquina dedicada llamada videoconsola que se conecta a un televisor. También puede jugar juegos en la red. Algunos sitios web tienen una función multijugador que permite que muchas personas jueguen el mismo juego al mismo tiempo. Exercise 15.1. Look at A and B opposite and find the following. 1. The type of text that contains links to other text. It is the hypertext. 2. The expression that means to record music onto a CD. It is burn music. 3. A system that combines hypertext and multimedia. It is the hypermedia. 4. The most common extension for graphics files. It is GIF, JPG, and TIFF. 5. The most common text formats. It is the PDF, doc, RTF, and HTML. 6. 3 popular video formats. It is AV, MOV, and MPG. 7. 3 common file formats for storing audio data. It is WAV, RAW, and MP3. Exercise 15.2. Solve the clues and complete the puzzle with words from the opposite page. 1. A series of still images shown in sequence. It is animation. 2. Audio files are processed by sound software. 3. In medicine, doctors use virtual reality system to simulate particular situations. 4. The stuff takes place after a dot at the end of a file name. It is extension. A format used to compress and transmit movies over the web. It is the DIPS. People use special programs to compress and decompress files so that they occupy less disk space. A video format developed by the Moving Picture Experts Group. It is the MPEG. 8. A system of filming, processing, and showing moving pictures. It is the video. 9. GIF stands for graphics interchange format. 10. The technique which allows you to play music and watch video before the entire file has to load it. It is a streaming. 15.3. Complete the article with the words from the box.
Number one, uh, video games. There are games you play on video consoles, such as Nintendo, Sega, and the PlayStation. And there are games you play on a computer, either alone or multiplayer online sites, such as Microsoft Internet Gaming Zone and Battle.net. 2. Video games have been made into films, such as Mortal Kombat 1 and 2, and film stars now sometimes appear in video games. The graphics in many games, and number 3, the graphics in many games have taken such a high degree and realize that they almost seem like film. The X-Files game was practically an interactive movie full of actors from the show and section of dialogue and video. Some people claim that the Blade Runner video game was better than the movie. Not only were sets incredible, but you also got the control, the action, and the ending. 5. Multiplayer online gaming is the next wave in the video game world. It provides a better gaming experience simply because people are more creative and more challenging advertisers that people can play simultaneously all over the world.